Witam z powrotem w Max Payne. Machnąłem tym kijem na początku, żeby sobie zsynchronizować dźwięk z nagrywaniem wideo. I przypominając, ostatnio zostaliśmy odurzeni przez Sachs. Obudziliśmy się z koszmaru. Tutaj nas torturowano przez pana Niagary. I został nam już tylko kij baseballowy, którym nas bił. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Właśnie bez broni będzie trudno się przecisnąć. Jak dobrze pamiętam, trzeba poczekać, aż przejdą strażnicy. Chyba dwie grupki, jak przejdą, to można iść. Oczywiście jestem strasznie niecierpliwy. O! Prawie było. Chyba za tymi już można iść. Mam nadzieję, że dobrze wykalkulowałem. Błagam, niech się uda za pierwszym razem. Dobrze, zapiszemy sobie. Tutaj. Szybko trzeba zdążyć tutaj, bo tu są bronie. O, kurde. Dobrze, jeszcze powolutku, albo jeszcze szybciej. Max, nie mogłeś tego zrobić wolniej. Ojej. Dobrze, będziemy prowadzić do skutku. No jak? Chyba wiem, co mogę zrobić, ale to będzie ryzykowne. Zaraz, chciałbym coś sprawdzić. Ten czarny, znaczy ten w czarnym płaszczu odkręca się w drugą stronę, odwraca się w drugą stronę. Dlaczego ten nas zauważa? No kurde! Jeszcze ktoś? Okej, mamy ingramy. A, nie trafił nas. Okej, chyba wszyscy. Zanim będę zbierać to wszystko. Zapiszę sobie. Naprawdę trudny moment gry. Bo trzeba być sprawnym, szybkim, trzeba mieć plan. Ja oczywiście zrobiłem to tak na odwal się. Tu wszystko zdaje się. Będę pociągać nosem, czasami przepraszam, jestem chory. A już się tak pięknie na dworze zrobiło, cieplutko. Zaraz, tutaj jeszcze można rozwalić, widzę, skrzyneczki. Tylko pokój z powrotem do kotłowni.
No teraz zginąć to by Another był... newspaper caption for a murder scene. Ja to się naprawdę umiem wbić w Maxowi. Frankie had left his calling card, a Captain Baseball bat boy strip, next to a sewer passage filled with bodies. You'd better not mess with Captain Baseball Bat Boy. Even my arch enemy, Bicycle Helmet Girl, swoons at the sight of me. Aha! There were enough corpses to put a mass murderer to shame. Nie, bywali w historii świata gorsi szaleńcy niż tacy, co zostawiali jako wizytówkę na swoich ofiarach komiksy z gazety. Wydostaliśmy się, jesteśmy dość zdrowi. Mamy dużo broni i amunicję. Głupek czy co? Tam na pewno ktoś jest, a tam ktoś rzucił w nas granatem, więc... O! Zaraz, widział nas. Znaczy, chodzi mi, że miał nas w polu widzenia. Może go tak przyceluję. No kulko, trochę wyżej. O, dostał. Wiecie co, łatwiej będzie. No, szybciej, sprawniej. Painkillery. Elegancko. O! Dostał? I w tej ciężarówce mogłoby być coś ciekawego. No ale nie ma. No niestety. Walker, wszędzie Walker. Zapiszę sobie. O, policja. Stamtąd wyszliśmy i to pewnie... A, nie. A, z powrotem do hotelu. Pamiętacie ten hotelik? Things were fast going from bad to worse. The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Just forget about it. Just forget about it. Hey, just forget about it. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. It's Payne. Ktoś zawsze potrafi wbić w kwestię Maxa, zawsze. Na pewno pamiętacie to miejsce. O! Odrysowali kolesi, których zabiliśmy. Dlaczego tylko dwóch? Przecież 4. A nie, trzeci jest. Szukamy czwartego. Jest czwarty. More evidence that Punchinello didn't like it much. The fact remains that all the victims
victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me, didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Franki, to jakaś szycha jest. Zaraz. On srała kaszlał? The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. O! Trzeba się cofnąć trochę. Zrobimy tak. Zaraz. Przecież trafiliśmy go w dynkę. Może Desert Eagle? Nie Niagara, no. W ogóle nie trafiam. Poczekajcie, bo strasznie mi kiepsko poszło teraz. Muszę coś wykombinować innego. Przydałoby się teraz naprawdę... Okej, nie żyję. O, fajnie zapisałem. Jeszcze raz zapiszę. Wow. On ma szybsze ingramy niż my. Świetnie. O cholera, idź za mną. Skurczysy, no gin, gnoju. No. Oh. Thank you. You've been a lovely audience. Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I had seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang. You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. Well, that's a moot point.
Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Time, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you'll need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop 2 in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp-boned cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Chiron was waiting, like the ferryman of the river Styx. No dobrze, jak na razie kończę nagrywanie. Do następnego razu w Max Payne.